Ladies and gentlemen, look onto the board and try to memorize what we learned in lesson 2. This same passage, how to read it. I'm going to go over with you before we start the next. We start the lesson 3 in full session. So try to read through on your downloaded lesson 2 so that we can easily go through this before we land on lesson 3. Okay, I'm going to go through once with you and then we continue from there. Okay. Robert Clark ist Kaufmann. Ist Engländer. Ist kein Deutscher. Ist kein Deutscher. Sein Büro ist in London. Wohnt aber nicht in London. Der Vorort, wo die Familie Clark wohnt, ist nicht weit von London. Herr Clark ist verheiratet. Seine Frau heißt Helen Clark. Herr und Frau Clark haben 4 Kinder, 2 Knaben und 2 Mädchen. Die Knaben heißen Karl und Wilhelm. I suppose you heard it clearly and you will download and read it over to get used to how to read German clearly. That is the passage in English, which is very clearly explained. Robert Clark ist Kaufmann. Robert Clark is a businessman. Ist Engländer. He is an Englishman. Ist kein Deutscher. He is not a German. Sein Büro ist in London. His office is in London. Wohnt aber nicht in London. He does not live in London, however. However, he does not live in London. Der Vorort, wo die Familie Clark wohnt, ist nicht weit von London. The suburb where the Clark family lives is not far from London. Herr Clark ist verheiratet. Mr. Clark is married. Seine Frau heißt Helen Clark. His wife's name is Helen Clark. Herr und Frau Clark haben 4 Kinder. Mr. and Mrs. Clark have 4 children. 2 Knaben und 2 Mädchen. 2 boys and 2 girls. Die Knaben heißen Karl und Wilhelm. The boys are called Charles and William. So we are continuing. Die Mädchen heißen Marie und Anna. Die Mädchen heißen Marie und Anna. Herr Clark ist 40 Jahre alt. Herr Clark ist 40 Jahre alt. Karl ist 12 Jahre alt. Karl ist 12 Jahre alt. Wilhelm ist 10 Jahre alt. Wilhelm ist 10 Jahre alt. Marie ist 8 Jahre alt. Marie ist 8 Jahre alt. Anna ist 4 Jahre alt. Anna ist 4 Jahre alt. Alle außer Anna gehen zur Schule.
Alle, außer Anna, gehen zur Schule. Anna geht nicht zur Schule. Anna geht nicht zur Schule. Sie ist noch zu jung für die Schule. Sie ist noch zu jung für die Schule. Its explanations are here. The girls are named Anna, Mary and Anna. The girls are named Mary and Anna. Mr. Clark is 40 years old. His wife is 36 years old. Charles is 12 years old. William is 10 years old. Mary is 8 years old. Anna is 4 years old. All except Anna go to school. Anna does not go to school. She is still too young for school. She is still too young for school. So I hope you will read it perfectly as Germans will do. Don't sound like English. Don't sound English. Sound German as it is, the way I read it. Okay, thanks. Yes, in the second lesson, I taught the children how to read for the first time. They managed it. I made them read it on their own the way they would read it. They read it, and I taught them how to read it properly. Now they are going to try to read it properly. So here we go. The first boy in glasses is called Latzlo. It's a German name. The girl in the middle is called Sweetney. And the little boy is called Roddick. Okay. Please, all of you, join in reading Wer ist Herr Clark? Start. Go. Robert Clark ist Kaufmann. Ist Engländer. Ist kein Deutscher. Sein Büro ist in London. Wohnt aber nicht in London. Der Vorort, wo die Familie Clark wohnt, ist nicht weit von London. Herr Clark ist verheiratet. Seine Frau heißt Helen Clark. Herr und Frau Clark haben 4 Kinder, 2 Knaben und 2 Mädchen. Die Knaben heißen Karl und Wilhelm. Continue from number 11. Die Mädchen heißen Marie und Anna. Herr Clark ist 40 Jahre alt. Seine Frau ist 36 Jahre alt. Karl ist 12 Jahre alt. Wilhelm ist 10 Jahre alt. Marie ist 8 Jahre alt. Anna ist 4 Jahre alt. Alle außer Anna gehen zur Schule. Anna geht nicht zur Schule. Sie ist noch zu jung für die Schule. Well done, children. Well done. Clap for yourselves. Wonderful. So we are continuing with lesson 3. Well done. Cheers.